Ghana desimamba abono nsia ya mamu nyina to omemu nsam ne ama wodo so de ayensaka ane yaboabo ano ato din se anyimre no nsia kase ebo aye ne yetiefo yesi hu nkonya utie free peace 104.3 FM so okay 101.7 neat 100.9 nemiansa ewo sepa osabeka dance na kra eno ati hello 101.5 FM wadum kumase Ghana man tam yadu nsia baby a wote yankan kasa fidie be saduesia num ne ekire kwamno ne a be saduasa peacefmonline.com ghanatoday.com nso yetiefo benya be akan de di kase bonimu akotene binie Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama na niso adihu edifan feed Ghana agenda na hono wagina so apan hyehyɛ ya de begina so adua to so de afei ye begina nsɛmfoforo mu ni ahwɛ oman Ghana ye former first lady Her Excellency Nana Konadu Agyeman Rollins twediampo nyankopɔn ya adoma wɔkyena ɛne agya ne kwan amana kwa akura sansaminti ye bɛkɔ Independence Square anwumrei na yama ne bɔfo Abdullahi Dasmani gyinamu wɔ hɔ hyehyɛ no ɛtesen wamra hyɛbɛgya fie ɛdɔm dodo no ena no fo mpanifo asɔre enese chiame hina wamra hyɛbɛgya fie ɔnhwɛ no wɔn kansi so dua sɛ pandai abaton pɛso so kunya no nipa ɔte so no ɔnsɔre. I pray that he must even be marched out of the chamber by president. I am not saying so. President said by this side when they were here. Adam kuma na anu ni omra hyɛbɛgya fie ɔsahene Alexander Afenyomakin esquad de atodwa sɛ afimpim yenu ene aduonu nsia akɔ homa sika na ɛno no kore de etonkwanta apan sanso ene ebegya Adam kuma no afa mu bio ne adi nkɔmɔ wɔn se emprempre aban na ne ho no onye de ye lithium royalty no sesei aya 5% ɔmo so ɔmo nyintum ɔnsan fa nkɔ nachi 10% no. What has changed for them to grant this same so-called free zone company a new mining lease? This government cannot take the Ghanaian people for a ride. And come back and say, Ejin and one chairman now, my Ghana has say, Woko Wesley Girls Senior High School, and yeah, no qua, and come up in Swasha, Sebeba, at the far Christian Mission Schools, I would yeah, what my Ghana, when I say, Ghana Pentecostal and Charismatic Council Penny for the one no at to Sanko Muimu. Adesmama, and some not for Flopinu, Eka Wehu, and Wadama, when you jubre, ya Joe Brady, Munchemo, Asomo, Ewo, Akan Kasemo, Yan Faseda, and Menu McQueen. Asedan Koma, Oson's Chemist. Oson's Chemist, and Oson's Gala Capsules, boy, Chidom empty and Yeniminaria. And Tianso Kanian for any manager, was we did for you everywhere you go. High sense Bronya Rubium, a bilateral appliances, Papa Party, and 4 inch remove be a boom, showroom be a mere woman, or Yatiso, call Nequajo, the Duffo roofing system. Adding chance and Papa Bojasso, and it's brave amount chance in Binadia Bodan to be promote Jessica, now what the Asmum Pin for budget cash and curry limited. At the Blue Gens Energy Drink a bit more Ghana just why you want the knuckle form over social mukina, Blue Gens Energy Drink and Mekan for Jamawo. I have one who did Manunkoye, one who did Bekoya, your Druba Cope and Noah and the Pepsodent. When Henry spices would just have one Madri and your Koye Papa a Cosquay. And Tian Canana Mai Munim and his spices be and some fata and ne Papa Nwaba and Noah and Henry spices, Ruta natural product with just a bois, malaria and it was who typhoid the areas of Ruta product. It was a Papa Mahotoba, a Pumudimpa, Yensa Etumika. Lawson Herbal Center, Eddie Drum was Subia Bajaso. Now, my one be no one dance and Dr. Lawson, maybe before beyond the fans and crying on the Virgin Doctor, Nina say. Lawson Locker made sure Deborah Jason a bomb, my papa open to your bar. Now, one thing can we tell ye, Konokopebi and a bed bomb also, West Pino was it, so bar. Na Ecobank say, yani a shall see when I'm for the channel Musia and AI bre or Chinese nearby. Bra, now for Sika never to Ecobank, na ya mau a bear for yani a bear for Crabber Faso, no one do seek a semuja dear bebois when young Faso, young Faso, Eddie Efriso. Cancelled Mr. and Swabekan when I cancelled an idiot a wapa. I tried to say, it was he who anchored and anki him. Say, I tried to see Numpone drew. And internet says, I war ban will be Sasabro, a can who just causes a few blankets in the Bacatano. So, who here cancelled Mr. A bebo to arthritis Nasi who am a hunter to me about Wapo, so yana to say, O Tiaupa. When ya cancelled Mr. Nano no money and if you am a Pumudima pa, won't say to me can be. Way any new way, who will be a children you make us your bro, your day as some more. I can come for a May. Sadat. Mohammed Mene Nana ama not to for and afe aman science ame kwabena mafo afe kase boni ntiremu enie Ghana ban ada jumedie bi edi enne ewo kukuo mu a ewo ahafo region
na adwumadie no wakyerɛ sɛ a vegetable development project a ɛhyɛ feed Ghana initiative ase na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wɔno ano wɔda no wadi a wɔno so ɛna yɛ kasafoɔ titi wɔ adwumadie yi ase na ne kasɛm no wɔkyerɛ sɛ wɔpɛsɛ Ghana ɛyɛ bia a ɛba ne sɛ bi nnuane anaase atosode a sɛbi obi bɛwie adeɛ wɔ hanom koraa ne yɛte no a ɛno bi ne yɛde no bɛgya no kwan ma no akorɔ nnuane bɛbu so abu na sɛbi yo yɛse anamonkwan ɔha yɛde baako pɛ ɛna hyɛ aseɛ ne saa wonti saa dwumadie yi a wɔda no wadie yi ɛbɛboa ne yɛnya atosodeɛ bebree na bra wɔkasa wɔ dwumadie yi ase na nanom akuafoɔ na nanom ayemfo mpanimfoɔ titiri wɔ kabie ba mu akuafoɔ akɔhyiaeɛ na nyɛ nipa ketewa na ɛwɔ no wɔtɛ sɛ nyɛ sɛ bi a yɛba bɛdua atosodeɛ no akɛkɛ daabi yɛsan bɛsi baabi ɛde ama wɔn mu a yɛbɛfrɛ ɔnom sɛ park house na saa park house yi ɛbɛboa for grading sorting packaging ɛna cold chain management deɛ meka nyinaa kyerɛ sɛ yɛkɔtu nnɔbaeɛ no anaasɛ atosodeɛ no a aha ne yɛde bɛba abɛguo yɛbɛtasetasim yɛbɛhyehyɛ bi yɛde bi kɔgya so akɔ akɔtɔn ebi wɔ ɔnom so a yɛde bɛgu a preserve ɛno nyinaa ɛbɛkɔ so na afei wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ abosome etumienu 12 month ɛna wɔn atena ase a hyehyɛ saa dwumadie yi a wɔde ɛɛba na wɔkyerɛ sɛ nyɛ dwumadie no kɛkɛ ɛbɛsa aboa ma Ghana adehyia bebree no a ɛnyɛ adwuma ayɛ afei adwuma a ɛni hɔ no obiara wɔde ne ho bɛhyɛ mu bie nso wɔbɛtrɛtrɛ ne nkwaba mu anya nneɛma pa bebree na wɔn nyinaa yɛ fapem ayɛ atoɔ yɛde ama 24-hour economy na wɔyɛ 24-hour agriculture economy a yɛbɛboa yɛmɛn. This initiative represents a bold and strategic step under our flagship Feed Ghana program. It reflects our collective determination to transform Ghana's vegetable subsector into a competitive, technology-driven. It is not just about the commissioning of a project. It is the beginning of a new chapter in our national agricultural renaissance. Vegetables are indispensable to every Ghanaian household. Yet for many years, our inability to produce adequate volumes of these products, particularly during the dry season, has forced us to rely heavily on imports. These imports expose our economy to price fluctuations, foreign exchange losses, and unstable supply chains. The Vegetable Development Project is designed to address this long-standing structural weakness and reposition Ghana as a net vegetable producer. And so through this project, we aim to build a competitive and sustainable vegetable industry anchored firmly on our own domestic production. For the say Okase, Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama, Yenya Salama Tukukwa Pente Nadaruma, and ye for a TB. Yejina Emran Sebeje Fie, and nay a dom dono sorry catcher, charming hine or Babin Sen. One was no that one fan anuntum enina a yam Sebeje Fie Sayasom. Now herself and I abaton pesaso kunyanon, or penia what is one obey no ajane kwamana kofi, a sign no, Genesidia Tamale High Court and penny for the Barmontine Suntian. And now me no say, would do Ran Sebeje Fie, Pandai abaton pesaso kunyano, the otiso ayonumunyan for mighty Nindam. Now and some beto pepe and a jan and benefosha se kasa wa ho se and yes an etie dia onfrim na hye be fie no metene fie kosi se ono ankasa se wa ya apila e ho susan so beba ne ehunu enen bebi asusu de brode hu no kwakoduro ansa na se osia ko anasa won kɔ ne yeto aba no a eno so wo hu emu ensensem eno na aka ho bi ama ene edom dodo a wo mra hye be fie ni titru enne na anofo ehya se ekasa ye na majority chief whip onumonyamfo Roxen Nelson Dafiamakpo ejina so kache ma sebeja fie chi amehene se ono de osusu se ebeto sa abere eni se owura nyinde
nyindam enya kwan gina mmarahyɛbagya fie na wɔn dwumadi a wɔn mu die no ɔtoa so di bisa mmarahyɛbagya ni sɛ kɔba ne saa na mmarahyɛbagya fiefo amfa wɔ buo ne ani di ama court no a wɔsii sa gyinaeɛ no. And within 2 hours, he got a court order. He mounted a press conference on the steps of this parliament and praised the judiciary to the high heavens less than 12 months ago. Today, we are told that the judiciary is not fair, but these are not matters that we'll table here. So I am only bringing this matter to the attention of the House. Plenary, the parliament has been properly said. It's not as though parliament is not aware. Parliament is properly said. Speaker has been said. The clerk has been said. The legal department has been said. So the Honorable Nyindam is now a persona non grata on this floor and to the presence of this parliament as a member of parliament. The court says he must go back and go through the process. If he's duly re-elected, he can come back. But for now, he cannot. So I won't belabor the point. Speaker, on this basis, on the totality of my submission, I pray that he must even be marched out of the chamber by precedent. I am not saying so. Precedent set by this side when they were here. And the Honorable Jachi Kwesi went back and returned triumphantly. So what was good yesterday must be good today. Adeshaban Mani Petene Kai Majority Chief Whip of Mmarahyɛbagya fie Onomonyamfo Roxen Nelson Dafiamakpo na no see yape ena nei edom kumane na anofo Osahene Alexander Afenyoma Kenesko echa se Debbie eni se sa na ekono edom dodo no nto wo mo boase na se ebia wo madwene nkɔso ana wo mu nimu a ɔtwe wo madwene siso no akyerɛ wo mo se asɛm ni si yape a Tamale High Court gina edini gina sidie ne baaye no ana nei hyehyɛ yɛkɔ se owura manti nyindam so ne mmerɛ nimfo egina mu efale emu nkratan na wɔsrɛ for stay of execution wo yɛ no di firi hɔ a wasan so afale the court of appeal a wɔhwɛ sɛ mpanifo enhwɛ enka saa asɛm no na ohu de ɛbɛda ne ɛwɔ hɔ enti anya hwe kra no saa stay of execution ne man ho kwan sɛ wɔda so atena ɔman Ghana mmarahyɛbagya fie. If the High Court judge who at first instance will hear that application is minded, he should speedily determine for the man to pursue his case at another level. Mr. Speaker, this is a democracy. Let us allow due process of law. Let us not, for whatever convenience, attempt to frustrate others. Mr. Speaker, we know of what happened on election night. Nipa yetene keye edom kumane na anu ni wo man Ghana mmarahyɛbagya fie Onomonyamfo Alexander Afenyoma Akan na asɛm ne nyina nkamfu ano mmarahyɛbagya fie chi amehene a na edom dodo no twe na adwene asisu sɛ wo mo srɛ no ada wo senka saa brain owura manfi nyindam wone no akasa no wafiri mmarahyɛbagya fie enye sɛ we kura ne kasa abotirim eye mmara no de mmara na kanie de court na kanie yentumi muso mane nkɔ ene etiai edom dodo na no si yema edom kuma no so kan wo mo de no ene echa mehene se adwobere wo bia ntie me na owura baben say o kama wo mate ase ne titiri majority whip eye owura Nelson Dafiamakpo ena afein wo kɔ edom kuma no so afama owura Alexander Afenyoma Akan wo so wo nyina ntie no de asie ɛwɔ Tamale High Court gina sidie no emuo no ontumi mpam eye owura Matthew Nyindam emfiri mmarahyɛbagya fie da onkan hwe kora no opani no afile for appeal enkrata no yentwe de court no beka de afa ho ansana ono speaker ewo tumi bi se wopam na firi mmarahyɛbagya fie a wapam no na mom se si ade omuni owura Matthew Nyindam beko so atena mmarahyɛbagya fie na wadi ne twuma. The statutory 7-day stay therefore remains in force until 1st December 2025. During this period, the High Court's ruling cannot form the basis for the Speaker to instruct the clerk to notify the Electoral Commission that the Pandai seat is vacant. In addition to the above, should Honorable Nyindam exercise his right of appeal, such as an application under Rule 271 of CI 19, it may impose a further suspension on the enforcement of the judgment until the application is determined by the appropriate court. This rule appears to prevent the subject matter of the appeal from being altered or prejudiced while the appeal processes are pending. Therefore, before the initial 7-day statutory stay, the filing of a stay application may yet introduce an additional layer that may prevent changes to the member status within the meaning of Article 97 and 99 of the Constitution. The House's attention is also brought to Article 105 of the 1992 Constitution, which provides that a person who sits or votes in Parliament, and I quote,
knowing or having reasonable grounds for knowing, unquote, that he is not entitled to do so commits an offense. It is crucial to emphasize that Article 105 is penal in nature. Should the member know that he ought not to be in the chamber and he participates in the activities in the chamber. Honorable members, it's therefore too much premature to say that the Honorable Matthew Yindam is disqualified from entering and participating in the proceedings of the House, because this period still falls within the 7 days mandatory stay of execution of the order. Honorable members, this is not a declaratory order, it is an executive order that was delivered by the High Court. And so the Honorable member is right to have been in the House yesterday and to have participated in the proceedings. Enti no kra tamale high court kwa setena no washa se panda abato mpesua so yensan kwoto aba ne foforo wama electoral commission na fu aduasa se wo fanyina so nya hyehye eye no kra sa na emom che emrahye beja fie cha mehene se sa da no ano a tamale high court gina sidie ne baaye no ho ape e no ru anyindam so ekop sre for stay of execution eno no yama no enafu anson e wo stay of execution ni mo sa nafu anson no ebesi December bosome da edikan enafu anson ni si na court of appeal for gina CDI Maya, a one dear, and the betting Akasa one tenafee. Now one train copim say court of appeal, a gina CDI no ever to say, see, I do a whole quine, so what not am not Shebe fee, and yea, I am not Shebe fee, charming, right honorable speaker, or Urban Kings for Sumana, Babin, Sansemi, Yamanabo for me, no Emmanuel Akole, and Afe, William Kintu, Nedesumie. I'm not Shebe fee on Mubium. Bayer, now what you mean, and now for to some for. Urumanyam for Dr. K. Selato Bar Force and Copy Mom Rasbejo Fee. And ye Ghana Kohuma Sika, Bani Bedia Fee, Besimu 2026. Quaya Bible Fasten or Bobo Sicano, and whom she seen and Odenedy. Edited Ghana for Namamrani to the Musay. So for the some folk can budget new Reno, who be here, some Rasbejo for no one awardum Kuma fan, one awardum Kesena for no Yebre. Na budget no di ho bobo no wagi tum no wanyina na akobem krom na won jim tum susu no wakobem krom na wayi e de afiri budget no mu na efiri say budget no eto fom no mpinifo ahyase akyese budget yi wadi ho nkoma na ne ene de twa to budget no wadi ho bobo na mnase bedwe fie ho na panyina odadom kuma na no orumanyamfo Alexander Afenyo ma no san hene o panyina o kasa de atu dwa say budget orumanyamfo atoba afo sinkenkan no kamia kwa so mo kenkan na be Ghana fo de Nemo musi fomu a ho kira Ghana fo komu no enye no na budget ne kan ho asem wo se Ghana fo ba Ghana fo na eto na Ghana fo na eton enti Ghana fo ni ma ho kire wo kurum na wo ha ho kire wo kurum na hwe budget ato ba fo sekenken won se beje fie ho no mo pa de a ene ne kamia kwa se Ghana ya yie bibia da na komu bibia kwototi o ma Ghana mu nanso enye sa enete enti budget owura ne kenkan de wo hu ni sei aban no enkontompo ene wo twade a kire Ghana fo mfuturo ene wo togu Ghana fo ani. Rising to eminence by merit, you live respected and die regretted. On this note, and with a heavy heart but clear duty, I come before you, Mr. Speaker, having defended budget in good times and reforms in difficult ones. I have stood on both sides of this aisle. I have seen government rise and fall and witnessed both the best of our democracy and sometimes its worst. But, Mr. Speaker, rarely have I encountered a budget state so detached from reality, so hollow in its promises, and so dangerous in its implications as the 2026 budget now before us. This is not a document of hope. It is not a blueprint for transformation. It is not even an honest account of our nation's condition. Mr. Speaker, this budget is built on propaganda, sustained by abandonment, and destined to deepen the suffering of ordinary Ghanaians. Orumanyamfo Alexander Afenyo ma ken sa chire mu say budget afo to sanfo ken ka ye no kra no enfumso nko ane wom enti budget yi say won na e ba be ko won aso ye ene watena ya hodo no be hu ni say figures do na no ye be sansesa no esan say budget no ya ba brase be fi ho no die no na nya de sisi so enfumso nko a enti mpenufo hwe hu ni say budget no ne ye be ko won aso ye won atena ya hodo sika ne ade no esesa ba e ma ne hunhuna wo mo ne ye tie no no. How could it have been a mistake? This is not a mistake. This is incompetent. This is clear that you did not prepare the budget with due diligence. Else you won't come and tell us Ministry for Works and Housing, Ministry for Railway Development, and write anything because you think you have the numbers to say yeah. We, the minority, the mighty minority, will scrutinize
And you can choose to use the court and other means together with your number to get all of us out of this chamber. We will still protest and scrutinize you outside of this chamber. Penya wada dum kumana no Urumanya for Alexander Fenyo Mike and any tragu ye. Now Openica said no and opinion wada dom kesena no Urumanya for Mahama Yaraga no original and national which him say. Ghana force once Ghana force once and you move Bruno and you will now bet you message fee. Ghana for the Huna watcher. Now Akan ya baby or my more there was so many between point ya I just say to it COVID-19 and ye the buy 11 ye the buy ye the true Ghana force one Ghana focus oh ho. And this abai buy ya bo so make a na afekran po mai wo hu ni so ma de betima chechere ma na yeye wa bra ye fight wo engu Ghana for so bebre nti COVID-19 we ye firi ho e11 we ye firi ho no mo ene ye betting tax na to ahodo nyina henka ne abande ba no mo ye firi ho eni se nya aban papa any budget papa na si for mo a adom kuma mo ho aye no nwanwa papa E-levy to an economy that is free from e-levy. You stood in this chamber and said that this economy will collapse if e-levy was not imposed. We have removed e-levy and the economy is doing better. Mr. Speaker, when you say road, they'll say e-levy. When you say you need a hospital, they'll say allow us to pass e-levy. When you say you want to employ teachers, they say e-levy. And they forced us and passed e-levy. We have removed e-levy and the economy is doing better. Mr. Speaker, this budget marks a shift from an economy burdened by COVID levy to an economy that is free from COVID levy. COVID levy has been taken away. Mr. Speaker, this budget has also confirmed that our decision earlier in the year to remove the withholding tax on gold purchase, gold sales, is indeed revolutionizing the gold subsector. Na ne kwakwa mu no ene Urumanya for Mahama Yaraga. O se dey to just say Ghana for abai no o hyebo. Se obechechire oman no ama oman ba bia nya so mfaso bi na ade ba ko betimi de aka kire Ghana for se sika ne de Ghana for sika aban no obeyusu no da yadwuma na emu monkodi mmoro so mane mfa ho kire mere Ghana for we ye bo hye betimi de ahye Ghana for. If we're looting and plundering the resources of ECG the way it was done in the past, we will not be able to honor our debts. If we're giving Haptel 3% of ECG revenues, we will not be able to pay our debt. ECG developed their own mobile app, and Haptel came and collected $12 million from them just to enhance that app. $12 million to enhance an app. And after that, they were taking 3% of the revenues that have been generated by the same app that ECG used their money to develop, for which Haptel collected $12 million to enhance. If we're managing the economy that way, we will not be able to honor our debt obligations. If we're wasting money on fraudulent schemes like Zipline, we're giving them $15 million to drop blood in rural areas. Those monies could have fixed the roads to those rural areas. Mr. Speaker, if Atufosun was approving monies so that we can give $108 million contract for servicing and maintaining our ambulances, we will never be able to honor our debt obligations. Mr. Speaker, $108 million to service ambulances, not to buy new ambulances, but to buy spare parts and service ambulances. This is how you manage the economy. That's how you could not pay the debts. That's how you put us in the kind of debt that you put us. That's how you had to do the debt exchange program. Penya oda dom kese na no Urumanya for Mahama Yaraga. And one also so original na so abageti wodi nsem sei tudwa e de efa ho. William Gentu ni Manola Kwali na de nsem ifrem resebeje fie wodi ebesomo yen. Na enamra sebeje fie ena minority efre ensem trafo so mumra meti asem bia ekoso. Na bra ye kodru ho na emra sebeje ni a wogina ma adese a wo mampon. Ono aso no ye minority ranking member Committee on Lands and Natural Resources Honorable Kweku Amprechum Sapon. Ne kasem no wotere se empani kan se woni konkonse ni frudua manini kan wadi na chire no afa na wate ase pa na ndi isi abai ne ho aye wonum nwanwa pa wase wo ta asem ketua bi ho aye adanse. Some time ago, womutra se yenya lithium ewo Ghana nti ye ba betu. Enti womuta kura MPP abresu 8 parliament no. Sa lithium agreement ne Ghana ban ene ekuo bi yase afro mu Berari DV Ghana Limited.
ɛna wɔn de wɔn nsa sɛnti ase apam ase na tɛ sɛ mfasoɔ a ɛsɛ sɛ Ghana enya no ɛyɛ ɔhantam edu 10%. Na 10% no then time na NDC foɔ kuro yara na wɔn wɔ minority ɛna wɔn si afɛde yɛgyapadeɛ na mo so akɔbɔ no fɛ yi ase yɛmpene 10% sha 10% sha 10% sha yɛmpene ɛgyampene sɛ ano a de gyibosia no ɛnyɛ ano a ne yɛde tua aban asesa NDC aba omu hwɛ nim sɛ 10% no a yɛhya no ebi ɛbɛkɔ anim koraa kyanya bia 20% ana 30%. Wɔn kɔte ya yɛsɛs no a yɛ 10% no wɔn ate suhu ɛde aba 5%. Na no no wɔ bisa sɛ ankoma nkotua kawa ankoma akafa kawa aba 10% no a musi ehwa no mate so aba 5% enti tase 5 so kyɛ 10 wɔn. They describe it as very, very weak, to say the least. What has changed for them to adopt this same provision? They said there are no provisions in the lease that emphasize Ghana's control over the lithium mining value chain and the benefits thereof. So we ask, what new provision have they added to emphasize Ghana's control over the lithium mining value chain? Another hypocrisy. They said Barari DV is a free zone company with a 10-year tax holiday, and so the deal will not benefit Ghana. Today, what has changed for them to grant this same so-called free zone company a new mining lease? This government cannot take the Ghanaian people for a ride. We in the minority caucus demand that the government sticks to the same principle it espoused whilst in opposition. Na ye kwa kutaye dia wa wanzam wani ye nyenta ye pieto so eka ho ye ba bedi hu nkomo bi but ye ba sisi a ye pese ita ye hu tiawa e be saba. Peace FM. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you are going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Peace FM. Yama yetiefo nyina akwaba Charles Pa Grant oya secretary edema ohene a owo Krampa Krom na traditional leaders ya wo Krampa Krom no mo kire se ene emiamia ebembe ni nyina wo mfimfini mantem central region ana asam no ta wo masum se sa ya se lithium no aye ba betu no royalties ya ebata ho yede no 10% na ne yenim afedi aba 5% na 5% no wo kire se how Charles asomje nka ho yo se bibia aboko de yo asam no ankasa mote ne san wadaroma yo let say but I can't so yanko me tell pa yanko no what saying that and then that Anna NGO offer on Friends of the Nation offer and work my some pieces Friends of the Nation and asset offer and woman Africa Center for Energy Policy. Center for Energy Policy. No. Open woman program. And the honor or about lithium agreement now. Where the donor union at 10% now. I feel was over 5%. Now the moment are buying an parliament, what will be for input in that?
na when the closing date in here, na one said na one parliament in chance na one sign it's all about that also the 21st or so. No, the man that how and na I don't know if I am a power. Yes, so she. If you are ma, yeah, poor Paul there. Or then and yet you come a parliament today. Them Sisina was open. Young country for day, you might more yet. No. No, mom, or there are somehow for young. At least you can go. If you actually formally to parliament today, one man a copy of the agreement. All that is what we are seeking for. First is a copy of the agreement. If you have an agreement in the issue, that's about Buana, and now I'm Buana. Let me that will inform us. I'm a informed choices, another informed decision. It can be the government. Answer my na tada waba ho samfan de waba ende da wapa tada enne no chena enne woje wo input no wa ka pass wo parliament them not graphic publication Ghanaian Times publication said let me give you that way. The call has been put on hold, please wait. Nanase or she copy no wa man yete for wate ti wonya abotana or that to who to or she a one phone no do opede oyi copy na what the bayin no otete metefu what in ye nti eguda ye nana na we copy or da ba oye lithium agreement na na copy na ewie na ewie and my person there young fine memoranda embra another to the public on far one memoranda embra parliament na one informed decision now on compulsory only graphic of 21st November. As the request is made with reference to the parliamentary announcement published on Friday, November 21st in the Ghanaian Times, inviting submissions of memorandum from the public on the third agreement. So, until from the public, fighting and direct, they didn't see the need at least to contact us and others to let us know what is happening. For floating just like that. And see, so you go to me, I come just one man, a copy of that agreement itself. I mean, you know exactly what is in it and how it affects us or how it doesn't affect us. That's the mind. Na agreement colon. Anna Abens said no womb. According to what my task there, the country is receiving 10%. And so with the 10% you there, and so will be on that level. 10%, in terms of our resettlement and all those things. But since I want to have a 5%, you said, in you sounds so about to do, you to be church, it's the young agreement, Nana. And that is what we are asking for. Na many one in Sibono. Sir, one son can't agreement na wakoda yam wabeya na nanum wabe den wo. When we get to the bridge, you cross it. But we are sure that the government will listen to us. Because in Henna, I don't know how affecting him. So, as you might work by you a hope piano, in Hen, no, but can direct. One can won't feel it. That does it. If you say what's now what's there,
This is 6 hours and on for mobile, fine. All many of Uncle Baby. Yes, we advise us. Oh, yes. You see, name is sure there. Akan, they will get to us positively. Now, see, we are casting a yard, says our can I say, and Sana. Yes, you. Nana officially watch your Bibia Kama Mrasebugwafa. Oh, yes, Nida. Yes, call a clerk of parliament. And I suddenly come out. You and I can one response. And yes, by Monday, that's a response number. Then a follow up will come. You and I see. I'm Etiefo penia ye ne kasa ye Charles Pa Grant or ye secretary edema wohene a wo krampa krum na ana ene no ekasa ye na se woko omai Ghana hyehye mu a wopani kane na wogina mu se church of opani a wosom Christian Council of Ghana and idea watcher African Christianity ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology AKNUST Reverend Opunifrimpon was saying, "Oh my Ghana, your mumesiana so and open power dano. When Manyanfo Harina do so, dear some were kind sano. I want Rasebe de Fie na no brandano. That be also penning in Tonebo. Na wamanati asiasa ene se wo commission schools ahodo ya wo my Ghana mu a wo be hu yenua ne muslimi fo bi wo ho a ebi agentete atwam emfie bebre ni ebi so da so ho mprempren ya wo mu nyina agentete na so ne nyina mu no asondwe ekoso de aba no enya se we gina ha atubia mane wei na momo no de susu sen empanifo mfre wo mo asibie wo mu we nwumahye na so ye nhyehye mu ewo kokoam na wo bia nche na dwen na enu atime de asondwe aba na ene sen na no brada wo mra sebeje fie de ehwe ye nwumahye aso ye opani oda no owura han na idusu editu dwase aban yi e kan sisu duase enkodan ekosi na high school ahodo biara wo man Ghana mu no aban ne so ye ne nhyehye ye se wo behwe na obi biada ebenya ne fa ahodie na esa nipa no so nye na somdwe wo suku kura wo mu no na watumi agene ntete ye se de ye se na efata enfa ho ene se school ni ye muslimi fo de anase empo ye Christian schools ahodo ye wo man Ghana ha eno na na wie we are pram to braka se boso Reverend Opunifrimpon ene oru akwabamafo di nkomo no wo chiam akwakọ wie se hwe na ese asem ne sa na eka no wahu de wo ye de sa wo to ayirem wo be so obi nkeka bi nkyire obi na obi nso ntu bi ma ne obi ye nkasa sa na dwene mu no hu ni se eni se nka education minister ka ne sa akwa wo mrahye fie wo se wo soro pani no ada onto nsan frem panifo a esebie wo mu we nwumahua ne hyehye mu na oni wo mu nyina enhia se wo be commission schools ahodo wo be komosami panifo frɛ wo mu ene wo mu trase hyase eni nkomo eye no kora se obi a wone fa ahodie die na so ma remfi se sukuu bi ya kyekere no ye de hyehye ne susuedie bi ena kyekere ye eno na sukuu ni gina so edi nyini. The minister no for human rights and honorable ni to ye e me ni beka consensus bill ya wo memorandum of understanding o me wo school ye nyina ya nguma e na ya sinsa chief imam office obi fi website ya nguma bia movement Ghana Education Service Director General ni so ni na na kanuni adia e se minister no opia de kire wo yes no of one ya no wo so nsa wo kotu international human rights I'm sorry no. And so much to be that we could come from school. I want to say, come from school then we just start by our mother. We come from school no say or no of a preconam. It's young for preconam human right. And man we a Christian. I don't think I'm going to come from school. We school I mean Wapani to aso kire mu sasabra woni ye kasai eye Ghana de hye nyina animsem se ensori suku a wo Ghana ha sei no wo ho kwan se wo hye ni bi wo suku wo no obo ne ho ban de to so mienu omo wo ho kwan se won teteye ne won cheche wo sum nimu no wo de bon kra ne ho akra e kire won kwan tenene e ma wo mo fa so eno na eda suku no adi eno na kire suku yi won bobre ne won hyehye de na mana dan so afi suku ahodo ni nyina mu afi wo sei o kan education minister said no sem omai Ghana mpanifo wotumi se ene nso de suku ni nyina no ohwe ama wo mudi aban ne hyehye ene wo mra so totede na nso ma ne remfi se eno nche se aban no enhye nso suku no ekonso
there was schools to be a government school, Accra Academy, Laboni. Now we pop the sec every girls and Western girls. I'm a Bible, but a prosperity. It won't make us a Bible teacher foreca. It will be a millennial. And so they look our right. Yeah, investment. Then I have a beer or question of Mexico or didn't be people. And so they also say, young look now, and you okay, I'm going to be right. Do we also have right to protect our investment? I'm going to answer my question. Say, the class for your shop. Now, make a chance for my son, school. We can't do. Reverend Opuni Frimpong twaso de kokko wie sese wo magana aban atiase sem nokra aban ne wo ho kwan wo tumi se wo ne sukuu no empanimfo kasa ne titiru ayen soyo sukuu no o ho tumi se wo kye wo mo nhyehyɛ ya wo mo enisuo nanso wo ka kye Ghana aban se de obeka bia no se soyo sukuu ni na anofo wo bibi ka onka wo mo kasa bo anse wo mo yam wo mbeka. Then you need to meet or maybe I thought that we are winning a battle on the to me. When you could be able to you need Ghana, you know, or yet to make a community to me, not to me. They said 2 million Muhammad. It will be about be a man on 100 poorly in our airport. You need to be a woman. You are not say your sister, drink a credit. Yeah, can't yeah, doing welcome. A Korean normal for school in Nigeria. Minister Quadrantania, you Wana, Akoti, 80, announced for 12 pounds, or that kind of Sikano, on the ones that are cool, to train the area of I showed the uncle that was on finding school, and it's a man for me, said to me. It is about 2 million pounds, yeah, 12 baby, Ghana will be able to me. Nipa yatene ke kane no e church for Edema Christian Council of Ghana, and they uko kwame nkroma suaponi mu a watch African Christianity. Reverend Dr. Opuni Frimpong. Na sasem kroya ho na Ghana Pentecostal and Charismatic Council. Omonso de krata pie monten so wo kire mu sei. Enkomo ayekoso no omonso magibre. Omahubi o TV so omatieti bi o radio so. Na omato mo bota sene sebesepa eni konu ya haban. Omato mo bota tietie mu pa. Na ade ne ekohyemra na wanko bi ne ekohyemra ne ba ye di bedi so. Etu omonso bra so mo sikire mo se aduasa mienu. Na omonso ne omadwen kire omo e de fa san nsem ekoso no omonso omutimi ka bie na ekoyi kire mu so omunim se san nsem ya no ne fa bi da koto enu ntine ne kan se wan hwe no wanko kan se ne yese fata no wan hwe no akwakonya asem enu nti omonso beka se ne yese na efata enya ade a omudi bibia besie e de afa san nsem ekoso e ho na ekoyi kire mu se free se Christian Mission Schools eyiniti e wo magane mu achepa nyene na Christopher ene sum ahodo e wo Ghana enso atena sunwem atisa sunwebu a ye no ma no no efe akono ewiase ama ahodo nyina no mani bere yen na wo bekọ so na o maye no mo betumi bia de aboa sa Christopher ama sunwebu a ye no ma no so o man no akoso na atumi atena ho no mo saa nyi nyina nso so na o mo sa echemu biem sei fa ahudi a mission schools ahodo o mukura nso no e wo se o man Ghana yetimi hunu na yetimi ebo achidom na yeboa na tese saa fa ahudi no mutimi kura mu na omontete omudi gu apono so na etimi boa na nipa bi oba bagye ntete e wo mission school mu no omonhyehyeye ene omontete omopeso omudi manipa no ne nsa tumi ka se ne yese na efata pepepe omo sei efiri se mission schools unity e wo ma Ghana mu sa bre na fa ahodie kura na Ghana yensan kan enti mission schools na ba adusua makoya Ghana ye tibre mo boa yen wo adusua fo mu aba besi ne enti mission schools modern bo na omonka nko de Ghana nya de betima atwageda na mo mbutaye enti a mission schools no mpenifo de ba ye ne sei Omefo Kristo so montete ye ene chokonkoro ntete ye so na omodi ama Ghana mofra ntete ye asa abotaye no eda so ho no mo bibia ni ho no mo asesa ede afiri ho na saa sisi ye ntete ye pa omodi egu apono so na abo ma mission schools anima banyam efiri bra unity wo Ghana ansa na yenye efa ahodie na konko ho no mo awewe ye dusua ho nsem aba besi ne omo sei na mesum ku ahodo dodo na ano na te so mo sisi mission schools omodi bo ye dusua presby fo aye bi Methodist fo aye bi Catholic fo aye bi Anglican fo aye bi Salvation Army aye bi nyamsum ko dodo na no na te so maye bi omodi abo mo se ene Wesley Girls Senior High School mpo ate sa kwakoye trapia na de obia num no obia kan bi no Kristo so montete ye ne twa konko ntete ye omodi kira mofra na de Wesley Girls Senior High School na ka hu bi na ne Wesley Girls Senior High School ni mabanyama abofra bi anya was Wesley Girls Senior High School ho na pese me kwaje ntete ye na nka ye
ɛna kristosom ne kyerɛ konko ne nteteɛ no ɔmanfo ngu apono so sɛne ɛyɛ mbotaeɛ no a ɛna ka Wesley Girls sɛnka bi anka atete apro ɛnya de anka obi abɛpɛ so ɔbɛkɔ hɔ na nso ɔmo hyehyɛeɛ ɛne kyerɛ konko ne nkyerɛkyerɛ nti ɛna Wesley Girls ɛda so ɛwɔ adum kura ni monyam ɔmo se Ghana Mamra article 17 clause 2 Ghana Mamra article 21 clause 1 ɛna 25 clause 1 ɛma obi bia ho kwan sɛ me suku a me koi wɔ so ma me dɔ ne me fa ahodie nti me pɛ sɛ me de me ho kɔkɔ hyɛ ɔsom wɔ ase wɔ so Ghana Mamra no ma ho kwan saa nyamesum ku a na sɛ ku ahodoɔ so yɛn so no wei ne yɛgyitum wei ne yɛte aseɛ enti yɛn sɛ pɛ sɛ ma ho kwan ma wɔ som wei kɔ so wɔ yɛdwuma yɛkuom ɛno nso ɔman Ghana yɛ constitution no ma ho kwan saa na constitution kora na ma mission schools ahodoɔ ho kwan sɛ ɔmo nso ɛma Ghana fɔnteteɛ sɛ schools a ɛwɔ nyamesum kuo ahodoɔ wɔ mu di mu na mmom ɛni aban di mu ɔmo sɛ gyina so biem na ɔmo de atudwa sɛ mission schools ahodoɔ yɛ hu no ɔman Ghana mu no ɔmo ka na ɔmo sisi dua sɛ ɛnyɛ ɔman Ghana schools mission school bia no hɔ no ma ɛyɛ ɔman ne dia mission schools ɛyɛ schools a ɛyɛ missions ahodoɔ na ɛyɛ ɔmo dia na ɛwɔ ɔmo di mu ɛte sɛ Wesley Girls in high school na ɛho nkɔmɔ abo obi aka bio no ɔmo sɛ kama aban ne naso ate sɛ mission schools ɛyɛ missions ahodoɔ dia ɛnya aban dia nanso ɔmo ma ho kwan sɛ abɔfra bi ya ne timi ba na ɔba bɛgye nteteɛ enti sɛ wɔyɛ abɔfra na wokɔ school bi mu a school bi te sɛ Wesley Girls ne ka hu ne sɛ ɛyɛ nyamesum kuo bi school enti da sɛ boa kɔ hɔ no mu a sɛ nyamesum kuo no ɔmo nteteɛ na ɔmo de bɛyɛ adwuma ɛwɔ school no mu nyɛ sɛ wɔkɔ akɔdu hɔ no mu na wɔba bɛka sɛ media suma me do nti no entete amode mamia no begitu manye yi omo se koba saa no a na mo ya afom omo se free se nkomo yi baaye omo tie Ministry of Education, Ghana Education Service, Christian Council of Ghana, Ghana Catholic Bishop Conference, Muslim leaders omo nyina ne nkomo omo die no ekwempenifo chim so magye bretie na so pampa na empenifo di nkomo ne se ne fatata se ne se besepa ene konua haba ntia mo ene obode be mo omo se agina so no mo de ato Ghana fo nyina anim empenifo de da nyamsum ku ahodo ano school fo awofo akyerefo wona wosi gina say ensemu nsi obeka bi agye bre ne ka ne se ne yese ne fata no wakina bi no asumdwe abuo mpo a ye no ma no se wo man no ankwankwaji egu ne ekwempenifo be so omoka nyina ne say mission school se wo Ghana no aban hu ni se eye missions na eye omodia na emum enya aban enye ono dia enu ntine ntete ne wo so mo hyehye no eno eno mo de be yadwuma e wo schools ahodo mu afen so abofra bi ekɔ school mo won hwe hu ni se amamra no a wo school mu ho na mo de yadwuma na eno wo behwe so na mo de yadwuma se ne yese na efata afen so wo ya wofo wo ba ekɔ school hwe ne hu ni se school na wo ba na ekɔ no eye mission school na se nye mission school a ehyehyɛ be no mo de yadwuma wo gitumu ama ho wo ba no ho kwan na wonko wan gye atum na ma ba ne kɔ de a ene ne wo kɔ a ne omo ye wo school mu ho ne no na wo ba no so kɔ na wakɔ akɔye bie nya afen na wo ba no kɔ kɔdu ho no ma wie na mempewe omo se ne yakɔ so no mani so ento mo sere Ghana fo nyina se yemfa chitapa enta mpenifo de da mission schools ahodo ano na ntete ye sefata no omo kɔ so emfa emma Ghana fo kata Ghana Pentecostal and Charismatic Council mpenifo di Piedmont you penyina ne nsa hyase e Apostle Eric Kenya meche PhD wono any president Edema Ekuyi na minority leader Honorable Alexander Afenyamake ana yate na akwakotina privileges committee ya wo mrasebe de fie se mrasebe de fie se bia eda honom no obuso enti asase yate ne kwagina honom na asotie bia safata no omodema no majority leader ononyamfo mama yarega an wo peja asemi wo mrasebe de fie na bra wo kyerɛkyerɛ nsɛm wiye no mrasebe de fie ti amehene Speaker of Parliament Right Honorable Aban Kingsford Baben etrese ampa asam no a majority leader Akan no ɛyɛ no korenti Honorable Afenyamake yɛte no adena kogina privileges committee. I have reflected carefully on the facts alleged, the standing orders, and the relevant constitutional and statutory provisions governing 1. The authority of Parliament, 2. The binding force of parliamentary resolutions, and 3. The scope of Parliament's contempt jurisdiction. What is the nature and effect of a resolution of Parliament? Honourable members, a resolution of Parliament is a formal act through which the House expresses its collective will on a matter properly before it. Once adopted, a resolution becomes a binding decision of the House until it is rescinded, suspended, or varied in accordance with the standing orders of the House. A resolution therefore has continuing effect, and the Speaker, as the presiding authority, is bound to give effect to it. While the Speaker may clarify the scope or meaning of a resolution, he cannot amend, modify, or disregard it unilaterally. This principle reflects the doctrine of
collective responsibility. When Parliament speaks through a resolution, that decision binds all members, irrespective of political affiliation, leadership status, or personal opinion. Sir Emrasebe Jafie Esijina Yebia, Sir Jinano a womasino, Asumesio Obentio Echero, and tis a ubusa Amrano sope, as I see a tonko, na asutie bi asafata ne yede kwama na speaker kasa ni nyina ne se ononyamfo Alexander Fanyamakin ECOWAS parliament omukwa asetena na ye September ne da toso aduonu num edekosi ne da toso aduonu wote 25th to 28 September ewo Port Harcourt ewo motetuwa no mo awo mukosha obi na ase ni siutu abota ye piewe hwanie Afanyamakin na adi oba be pedai enya no wamu nyina si agina ya se emu ontu ne nan emfa ma hanum sei no enti ahanum wa nanim hantwen ya wa ba be piem wa hanum wa ba be pedai eye ntina Emrasebe Jafie si ye enti otuni mu ne batene ye pe na echechire no ade a chechire no eba ne sen wo buso a okopie mu ewo Port Harcourt wo enu nti na wo mo refer no Ediama Privileges Committee. The strength of this House, therefore, rests not merely in its constitutional design, but in the consistent respect members accord to its decisions and processes. Honorable members, having reviewed the complaint, the standing order, and the governing principles, I am satisfied that the matter raised prima facie implicates the dignity and institutional integrity of this House. Pursuant to Order 34.1, I therefore refer the matter, the complaint lodged by the Honourable Member for Boku Central and a majority leader to the Committee on Privileges and Immunities for examination, inquiry, investigation, and report to the House. The committee is directed to 1. Ascertain the relevant facts giving rise to the complaint, including the actions taken by the House and by the Honourable Member concerned. 2. Review those actions taken within the framework of our standing orders and the applicable protocols of the ECOWAS Parliament. 3. Determine whether the conduct, if established, constitutes contempt of Parliament or a breach of privilege under Orders 30 and 31A. And 4, make appropriate recommendations to the House for its consideration. In conclusion, honourable members, whatever our political difference, the authority of Parliament rests on a shared commitment to respect its decisions and uphold the integrity of its processes. Allegations that a member has disregarded a decision of this House must therefore be examined with fairness, constitutional fidelity, and a clear regard for the institutional independence of Parliament. Dear Yate se Okase, a Speaker of Parliament, Right Honourable Aban Kingsford Mana Babin, Yenya Emmanuel Akoli, and William Gentu, Emrasebe Jafie ne Bonise 84 TB. Sese mpanifo mu na gina mu African Union Election Observation Mission and afa ECOWAS Election Observation Mission wamone West African Elders Forum account apamo de krata ba wadama krata bi na mikura making kan na de wo mu nyina ayetia wa mo sei na no obubu obusume de atoso aduonu miensa ye wo mu yin abato ekon so ewo Guinea Bissau no ekoyie wo mani che ho wo mu de wo mani di achie na mo hwe ni mo se abato no nsunsan so beba na nso nkonko wie saa na mom de edi kan no wo mo de abasobode ma adehye wo Guinea Bissau man ni mo se wonam abotre kwan so de won kokromoti kwakasaye se wo yi wo mampani foforo afen so empanifo e na hwe abato adwa so wo Guinea Bissau so onhyehyeye no na ekototen omo se bibia de na kwan mu eni nti brankrofo to sante se wo mo to aba no na eniema so ko se de abato ho hyehyeye ekire e wo Guinea Bissau man ni mo e na afei se de ECOWAS empanifo so ekire no saa bepepe
and about to join a ya one yama I will guinea bisa minimum. Afe Kratano de Tosum Yenu Eshayano Sen. We san your men sudi free one. Was say ya war crown cray eku I would work guinea bisa minimum or Musudi womani edi abatua and Shayan wachi ewo. Afe so was share kwanya a year abatua ejano and nam emra kwan so share one yama kamanoa was say no sona a yepa nititu any a jumaya foa or can abatua ejano one now almost share abatua no munsheye ama niema konkan afe bio was say bambofo ewo guinea bisa minimum so womo ye woma sade sene fata wabrekra na adehye no eto aba ayi woma mpanin ena afe womno asebegyan fiefo nhyehyeye wo so woni nyina no eniema kototen pa wobi biara abato adwane ne wonka won tipam ho a na no obubuobu so mede eto so aduonumiensa abato no hya se wagini bisa aman ne mu kɔ na wieye no wo so omu nyina ye woma sade se na efata afe krata no wasan so atwere de akwa wie se na mmom bibi ye wo mo yaw kakra sadi abato ehya ase bokɔ na wie bokɔ nanka wo hwɛ anim sa abato no nsusu asonso ka beba bokɔ na so ankwankɔ wie sa wo mo se no mo te wo mo nka bi hye mu de wo mo te ane se abana dane atwa butu ewo gini bisa aman mu wo ma te se asrafo asɔre akyere mampani no asie eno mo se na de ba ne se ne kokɔ wie sa wo mo de wo mani di akyi de wo ma so toto fam a wo ma te se enei ku asi ewo gini bisa aman mu ekyɛ se asrafo no se wo ma gi tumi afri gini bisa mampani ana afri nsam ana wo ma se akye no asie ana wo mo bisa mo se na se mo asojafo nyina mo wo man mu na ana obubu obusu me de to so aduonu miensa mo ankeka mo ho mo anka wi mo antintesuo mo anka bibi ekyɛ se abato na mpanifo adi akɔne aba wo mo to no mo bonwoso mo hwa ma enei incumbent president no atoto ne niema yama ne wo mo to aba no a ye twɛn se nsusanso bɛba nsusanso na ye twɛn no ana mo gyina so de akye opani na si saa de ne de African Union Election Observation Mission and ECOWAS Election Observation Mission and afei West African Elders Forum say de si wo gini bisa amani mu no wo mani anye ho kora sɛ de abato no kɔ bɔko anka wo mo twa nsusanso no a nsusanso no emma ye na so so enei empanifo ye ku wo mani mu no wo ma di wo mo ya pa na wo mo se enura ne kora no ansa na ku ni ba besie no na wo mo ne empanifo mienu a ye bɛka sɛ abato no ehun nsusanso ni gyina wo mo so pa eye incumbent president a wono ene wo ho woni opposition leader ono ne wo ho omo pa na ombeka sa abato no egira won so ananka wo mo hwe de obedi nkunim e wa abato nim ene se fofia nto ata asrafo wagini bisa aman ni mu no achi mampani asi asesei omo so tumi no e wo mo krata ya making kan ewie no ena mpanifo se Wamo African Union Election Observation Mission panifo Wamoni ECOWAS Election Observation Mission and afein West African Elders Forum panifo say wamo ka kire asojafo ne se baby akodru bia no omunya 2 minimum to baby omoni gidi bi sa mampani akwahye womunya no na omoma na meto aso ni dwuma na afei abato no empanimfo na omakire omakwakosie no Ghana anka ebeka se electoral commissioner one na bedi akire ena adwumayefo no omachibie sie ewo gini bi sa aman ni mu ene krata isi omosre asojafo ne se omunya sa electoral commissioner adwumayefo ni nyina free prison na omometo abato ne kenkan so na omomo ni nyina na asundwemra omoso omwogidi ewa rehemu se de omofa krata isi ken empanifo be ne sa wo gini bi sa aman ni mu se ne be ya asundwe no a omodi hya abato na se no ebeto makowie na nsusanso no enso so aba na watwe atwa mu yanka bi hye mu ene nya ntie se ehyen bi akwa kopie mu ewa kwawu na kwawu ho nso enya ba bia nkwa nkodwina se kwawu man ahimfie ena kyese okokopie ye na okokopie ye hon na ansa na no ye bekwa ahoma no so na ye ne yama ne bofo dasmani Abdullahi akotwetwe nkomo ye ba nsema ma hya asie yi ye beto aso Abdullahi dasmani otime nka ma adwomo akwaba me do so me nua be matadad si a he na ugina empepe ya me no kasa isi e bigina Independence Square ena me no kasa ti say na ho city asesa ye te say said ye na ye ni mo no Ghana man former first lady Nana Konadu Ajimai Rollins ya ehini le go so me there to so aduonu miensa ewa pimpinu ni aduonu no mulimu ba mo wo de na batanyu nyuro ebeto na basako mo de ko nsi edo no Ghana man panyi Yura John Dramani Mahama
ɛna afei ɛyɛ Ghana mampanya bɛdi akyire ɛyɛ Professor Nana Jeno Boko Agyeman ɛna ɛyɛ Nana Kunedu Agyeman Rollins abusua atena ase yɛ hyehyɛeɛ no ɔmo yɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ ɛda ɔkyena ɛna wɔde maame ɛto mpam ama adɔfo ne agyamfa baba bɛhwɛ n'anim akyi ɛde anidi a ɛtwa toɔ ɛde ama no ansa ba baba kɔpɛ ne korabrɛ enti woba bɛpiem ɛwɔ Independence Square hanom stage a ɛyɛ ɛyie no ho hyehyɛeɛ ɛna ɛgu so wɔ hanom sei a wobɛhyɛ hanom sei a ɛyɛ nkonnwa a ɛyɛ mpanyinfoɔ ahyehyɛ no wɔ hanom sei no ɛdi adanseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛyɛ adeɛ a ɛdɔm ɛna abusua anaasɛ ɛyɛ Ghana mpanyinfoɔ ɛhyɛ anim sɛ ɔmode ɔmo anim onyam baba bɛtae ɛyɛ ɛyie yɛ akyi mehyɛ nkonnwa wɔ hanom sei a mede m'ani bubu a ɛyɛ nnipa bɛyɛ ɔpepe ɛne akyire nam Nyame yɛ adom ɔkyena ɛyɛ mpanyinfoɔ ɛhyɛ wɔn mu anim ɛwɔ hanom sei ɛpepe a mene wɔ ɛkasa yi na me nua Sadat ɛyɛ adeɛ a yɛn nyinaa yɛ nim sɛ ɛyɛ ɔman kɛseɛ te sɛ ɔman kronkron Ghana sei sɛ ɛyɛ dwumadi a ɛsi sei ɛbɛba bɛkɔ so a sɛ wonam kurom anaasɛ wonam bɔnten so a yɛ ana ɛho mframa no ɛbɔ ɛma wohu sɛ yɛampa sɛ biribi sɛ ɛbɛba bɛkɔ so ɛnso so ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ Nana Kunedu Agyeman Rollins ɛyɛ yi deɛ ɛyɛ adeɛ a mefiri kurom a meba na ɛyɛ adeɛ a wonhu ne saa ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛdi adanseɛ sɛ ɛbi adwumadie bi sei ɛbɛba bɛkɔ so no ɛyɛ adeɛ a wonhu bi saa ɛfiri sɛ meduru circle ɛyɛ adeɛ yi na yɛni sɛ circle ɛyɛ busy town baako ɛwɔ ɛyɛ nkran pumpuni mantam ha metutu m'ani ase bi a ka mehu ɛyɛ ahyɛnsodeɛ ɛyɛ billboard anaa biribi a ɛte saa ɛbi a ɛbɛbɔ manfoɔ nkaeɛ ɛsɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛna ɛyɛ Ghana baapanyi yɛpɛ ne korabrɛ ɛna ɛyɛ adeɛ a mehu biribi ɛte saa na mefiri hɔnom akɔfa a ɛyɛ rage ɛde ba bɛfa ɛyɛ Parliament House ɛna mede bɛpie ɛyɛ Accra Sports Stadium mede bɛpie Independence Square hanom sei a mene wɔ kasa sisiɛ na ɛyɛ rage runabout ɛna medu ya mehu sɛ ɛyɛ billboard baako ɛsi hɔnom na afei so ɛyɛ Accra Sports Stadium hɔnom na mɛhɔ so mehu sɛ ɛyɛ billboard bi yɛ de ɛsi hanom sei na aside no no de woba bɛpiem ɛwɔ Independence Square hanom a mɛka sɛ ɛyɛ adeɛ a mpanyinfoɔ egu ahoboaboa so ɛde nkyɛn Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ ɛda ɔkyena that's money na bambɔ hyehyɛeɛ no nso ɛte sɛn wɔ hɔ woba bɛpiem wɔ hanom sei a ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ police barricade no ɛyɛ adeɛ a ɔmo asi barricade ne bebree na mmom metutu sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ne yɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ne nti no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ bambɔfoɔ nhyɛ da ɛni hanom sei bebree saa menim sɛ ɛdeɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena ɛna ɔmo bɛba a megidi nso sɛ Nyame yɛ adom ɔkyena ɔmo bɛba ɛfiri sɛ wobɛhwɛ ɛyɛ barricade ɔmo baba bɛ mantew no hanom sei na ɛyɛ adeɛ a ɔmo de nhyehyɛeɛ agu akwan mu yie paa ɛfa bambɔ nsɛm so ɛho Smani sania wo bɔ amaneɛ de na kyɛ sɛ ɛnyɛ yi kuma na akwan ne ho hyehyɛeɛ no wanya ne nteɛ sɛ polisifoɔ bɛblɔke kwan ne bi wanya nteɛ ho hyehyɛeɛ te sɛn do minua Sada sɛdeɛ medi kaakaeɛ kan bɛpie mu hanom sei no ne yɛhwɛ sɛ ebi anka yi kɛseɛ sei ɛba bɛkɔ so wɔ ɔman mu hanom sei no ebi anka yɛbɛhu aban mu mpanyinfoɔ bi ɛwɔ hanom sei ɛwɔ aboro nhyehyɛeɛ ɛkɔ so anaa biribi saa no ɛso ayɛ dɛ mba bɛpie mu hanom sei no yɛhu biribi a ɛte saa ɛwɔ hanom sei nti sɛ ebi a mpanyinfoɔ ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ ɛnyɛ kwan wei anaasɛ kwan wei Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛmma kwan ɛmma ɛhyɛn bi amfa so anaasɛ biribi a ɛte saa no ɛteɛ mintimi nyina ɛyɛ esie nim etutu nkrane Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena da no ɛna ebi a information bi wɔ hɔnom saa yɛsa bɛtumi aka nyama yɛsie fɔ no so okay that's money sania ɔma biem so obi atumi ba no ɛwɔ hɔ sania ɔma hyehyɛ nkonnwa no ne sitting arrangement no a ɛkyerɛ sɛ obi aba ahotɔ bɛba obi abɛnya baabi a ɛsɛ fata na ɔno nso atena sɛde wobɛpie mu wɔ hanom sei ɛwɔ hyehyɛeɛ mpanyinfoɔ ayɛ no wɔ hanom sei na ɛyɛ abere a menina mu no a meekɔ round so no mahu sɛ ɛyɛ Ghana mampanyin atenaeɛ no ɛyɛ adeɛ ɔmo ayɛ afei so ɛyɛ abusua a wɔn de hyia afiri mu no yɛwɔ ɔmo nso tenaberɛ ɛwɔ ɛhɔnom yɛwɔ ɛyɛ traditional rulers ɛnso so tenaberɛ yɛwɔ religious leaders yɛwɔ political parties officiating pledges afei 31st December women group security chiefs diplomatic corps ɛyɛ National Democratic Congress NDC amanyɔkuo no baabi a ɔmo bɛtena ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ atena brɛ nso so wɔ hanom sei Council of State
and I say millimeters. Aside the no, you say, be an uncle, be our number, be our bedroom, and I see. Be a baby or better than you will be our hand say. Mum says, yeah, children, and almost everyone of the Ama, a yes, now for an year. I know they need to be answered. No amount about Abdullah Dasmani. Abdullah Dasmani, and an near Chagwin, Yakupoya, the Moshi, see a go up on so. And pin for Behe, now and Canegan about Penny, and I could not do Admiral Rollins, the Ejano Quino, Sanya Sieniko, and our bon harmony. At the Asumi Bejana Wilsona, Yahomeka se bonus, Ebesere, Moni Entina. FM. For the idea too bold to ignore, the dream that keeps you up at night, the plan that's waiting for the right moment. Well, this is the best time to make your move with Stanbic. Our rates have dropped. With our personal loans, vehicle loans, consumer finance, solar loans, home loans, and credit cards, you can turn your plans into progress. And your next move is unstoppable. Visit stanbicbank.com.gh to get started or call 0302-815-789. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. Don't be any painting, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury Alagris paint. Don't be any painting, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. The luckiest, luckiest everywhere. For everyone, day. Maintain kakeko. Miniman kasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afe mami chewo ekwan a obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di esise no so to wo ticket ana se ko internet no so na bo thelluckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you lucky number wo betumi so ama system na eyi amount chere ahia wo pese wutia every 1 Ghana cedi posi 5,000 Ghana cedi wo betumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutia enye den kra wo Ghana for mobile money tia na so wo amanone dia for bank card tia ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we are massa ye pay there will community de benyanso betimi aye emoho edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia shawo hoso enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so. You know Christmas hits different in Ghana. The jollof is on fire, auntie is dancing in the kitchen, and everyone is fighting over the GoTV remote because GoTV is their happy place. For the women, it's enjoying the latest Aquaba magic dramas like Masasi. For the kids, it's the fun and adventure of Paw Patrol. And for the football lovers, nothing beats live Premier League action on Super Sport. This festive, GoTV is truly your happy place. Dial star 759 hash to stay connected. GoTV, love it. For the idea too bold to ignore, the dream that keeps you up at night, the plan that's waiting for the right moment. Well, this is the best time to make your move with Stanbic. Our rates have dropped. With our personal loans, vehicle loans, consumer finance, solar loans, home loans, and credit cards, you can turn your plans into progress. And your next move is unstoppable. Visit stanbicbank.com.gh to get started or call 0302-815-789. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knobs. Yama yetiefoɔ nyinaa akwa aba kase ebo no wasi ebo no wɔkye a ɔdomfoɔ yɛ adom around the world mede baba makwan mu peace 104.3 FM so Mickey the triple darling wagina kunya
oba be bom nyom akosi 8 around the world ebeba ni tefem nso magere was ajama to torchlight ko Johansson ewo ni OKFM ebom nyom amansan tia me kwabena mafo ena nana ama anotufo enafe Sadat Mohammed kasebo mu aseda fama Osons Chemist Osons garlic capsules be boy chidom garlic no fa so wo so ni mum ne we na eya na na Osons Chemist ada na ni ayi na capsules kama unya bi na mo ne tunu padua ni mu garlic so fa so nyina no won so won sa ebeka bi MTN de ni na wiantian so kane afan hwene ni ma na jo say we dey for you everywhere you go. High sense say electrical appliances na open ko ade amfo ni nchiremu ba bia afo ni chiremu e high sense for juice Ghana ba bia showroom na bude ko ne kwaje wo de refrigerator, chest freezer, air condition, television, gas cooker, electric cooker, washing machine, smartphone, the sound system, blender ni na no oba won sabi tumi aka bi na bronya yi ba yekrampo de ya tete so pa ni ntino bra na ebeje wo de na won so fi ho no bronya yi na entimi enye de obetimi afre high sense 0302 550 000 0302 550 000 high sense or say everyday prices for everyday people. Doffer roofing system says and chance nkwa na opeda board down so abra na ebe ma obi wo de board down so abra pom yama obre na odi atua yenka umpewe na de na pe we yen se ya Doffer roofing system ni society general sika krabia na de aba e de ama me ne wo na wo ya ba adwumani a wo ba ne se wo konyina no eye ba ko ankonkro adwumani ni ubesi nkonwa de chance na ma wa kwampa obefa so de atua yenka ya hwe so ne de chance na ma wo de abagye chance na fa ko board down so no ni hia brepam ho ya da wo ba betua yenka umpewe we na de na ope Tility Theological Seminary chi ho no mo pen ye wo ewo East Legon Alive Fuel Station achi ene ye wo obetumi afre 0543 661716 0543 661716 anase 0243 232 818 0243 232 818 number chat wo 0308 040 096 0308 040 096 ofrem pin for no bedin komo Doffer roofing system where you think roofing think Doffer budget cash and carry limited at Blue Gens energy drink abesom Ghana be yen finche aduonu ni akire ni ni Blue Gens energy drink na me say ente say ya no mu de ni bi o se ba ko ne de wono no cafe ni nti be na ho pose de chede nya papa bi kun wo be hia Blue Gens energy drink ene ne energy drink a eye papa ene papa ye de ye no na onya so mfaso vitamin B2 B3 B6 B12 taurine guarana e bo wa pomudi papa pantu be no energy drink a Blue Gens energy drink be ma no me ye oba so no me ye obowura dwaso a wo so pe Blue Gens energy drink ni dudu mu a budget cash and carry limited na wa frɛ 0208 128190 0208 128190 and I say 0550 010 000 0550 010 Pepsodent say when no hu ni de betima ko ye wetima kasuma sebo a agi se uyi su Pepsodent na Pepsodent ne adwunu hu nti ye de asort na bedwa so herba cavity fighter triple protection na chaku no eboa ma wonu hu ni de ne koyi ma wo se ye fita wo hu edura na adwena akoda wantwitwi wo se mo na didi wo se achi na no bubu tokuro gya wo kaka ne ade no enyi nyina afiri ho ama wo so wo se eye fita ho di bamu a odidi bonkase mu a unsuro se wo se ebebubu ubetumi afrem penifo na number you free to free yentel he 0800 200 030 0800 200 030 bo rasto bi ben wo mu a Pepsodent nra hodo won sabeti maka bi Pepsodent se wo gidi se sere bia no ehu hia wo henere spices wo dwaso spices ne dos wo dwaso na so mesra wo senya spices bia na wo so koto die sa bire kura buronya ba no ene wan hwe ya tete so na adoma da so na so wan hwe akari sika koto yare e da ye wo busua wo ko dwaso a wo se wo pe wo henere spices no wo henere spices ba ye na me ehu ni se tete no e de sample si kwa ho frɛ customers choba no restaurant for na tete se matwam ene wadua na de wo se no ankasa twetwe dom frɛ customers e de ma wo ene ntino wadua no so be ye de na tima frɛ customers de ma wo a just wo henere spices sabu mu se nkwan se ye jollof chicken beef spaghetti fish dish bia wo henere spices na make for dia mo 8 varieties and na ewo idwaso stew seasoning jollof seasoning fried rice seasoning goat seasoning shrimp seasoning beef and na jollof ni na no seasoning wo dwaso so nya bia ya de be bo papa obetumi afrem penny for 0207 80539 0207 80539 and answer 0244 525908 0244 525908 to henry spices they will see a dewo Ruta natural product will just bo papa malaria yare no wanya do pabiti say Ruta herbal medicine ya de e be hawo ehwekrompa e betima je won kwa de fru sem tu nya Ruta mixture na no mo malaria to ase hu e ma ho to tumi ba sa so na Ruta tonic typhoid e drota tahwe wonya bia be bo na to typhoid asem ho to tumi aba bo ma mo je so di afurusani yi e woni padua ne mo betimi afrem penifo 0242 6622
0242 0242 Ruta Natural Product is the best in the market. Lawson Herbal Center at the Lawson Local Mr. Bojas on a man papa and made you want dance into your bar. Make and for say, Ufredia, now I call Lawson Local Mr. No one on the Mebo, I'm a him few hundred motima, Kama, Ebia. Now your bar say if you want to mochi, send your one cast open water. Lawson Local Mr. American for them, and Subi Tegu and Yenica, in Swegun and Cabidi, and also Yenica. We now Lawson Local Mr. No more is our how many nephew Honomo, a mouse who is Ampawayo base. My bear mouse wouldn't be a ye, who will rough from us a hair shop, Ghana for any now Lawson Local Mr. Once I bet Macabu, you do more no afraid. 0248619999 0248619999 and I say 0242133577 0242133577 Ekomange say yani yadi abefu sika semu dwedie ba you na ya no musuya and intene Ekomange nko ade na sempen fo so bibi ni asorobo akotokro ne nkasoro eti bebe osika na eda no omonfo abefu kwanyo omadwuma yu sika firi ho na fe betu Ekomange na fe yani ye sha ase na amanfo esua yen ene Ekomange modin bonti no otimi tena fi ofa fun bi account tena fi download app ahodo ma eboa wo tena fie na wafa fun yisika send sika de akeka ho nyina no Ekobank say chese omama sika sem dwedie ayefo papa and Ecobank Pay Express Point so yadwuma Ghana for na nyina Ecobank a better way to bank your way Ecobank Pan African Bank cancelled mixture and so ebo achidom arthritis do tatahwe enwa ene cancelled mixture won say arthritis na ya na so waposo na waso waposo empenifo no krampo de be na wo nsama no apo no na chese aye de na chese echia kra ne ade ontimi nso adiem ontimi nya de arthritis yadwe no a wonya cancelled mixture na no mo yisa wo ha no nyina firi ho no ma chese apomudien pa won so sa etumi ekabia nkane na nka wo ba eni abofra no be hwe na chese sabura da woroma ye de blanket wo fi wo nyina ye de gunu so wontimi mpia abonti ntimi ni agro kope cancelled mixture na ma abofra no nom na wo be hu ni se sa wo ha no nyina ne be firi ho ama apomudien pa ni sa etumi akabi ogbora pharmacy herbal shop chemical shop Ghana for na nyina won sa ebetumi akabi Trust in Jehovah Clinic water kwa and the cancelled mixture abedjas water kwa ne mpete mu ahomatrofo bitima freso 0244 487 162 0244 487 162 na waka so ne mpete mu nso 0245 012201 0245 012201 wakanshi drug lane ne mpete mu nso number bitumi afreso 0244 683 0244 683 cancelled mixture a world devoid of sickness. When you make a boy a chidom casio, ye de ebesumwo Mickey the triple darling ewaha what was so edia sumo yamomo enitia enyado.